Qua ragazzi su un'altra nuova puntata del Calicenero, siamo tornati dopo la puntata che è stata rinviata con i grandissimi Black Capricorn, che appunto verrà schedulata il 31, quindi dalle 19 alle 20 ci saranno i Black Capricorn. Allora, prima di chiamare il nostro ospite, il nostro grandissimo ospite, ricordiamo che il 25-11 di novembre ci sarà il Villa Gaudina Fest. Mi raccomando, dopo vi dico alcune situazioni di questo live. Ma Mr. Tobias Kellgren. Un attimo, oggi problemini di ecco. Thank you very much. Thank you very much, Tobias. Very honor the interview. Thank you. It's nice to be here. Thank you. Yeah. To have you as our guest. Thanks for joining us in this informal journey. We're going to have this time for us today. Sure, yeah, for me it's a pleasure. So I'm looking forward to this conversation wherever the journey goes. I will try to be polite and we have information. I'll be a mediator between what Cattivo Maestro has to ask and some of our viewers and followers. So I will shift between some of his questions and your answers, and I might intrude and pop up some of my personal questions. So here we go. Problem. Ok, allora partiamo con la prima domanda per rompere il ghiaccio. È la classica domanda iniziale del Calicenero. Mr. Tobias, chi è stato l'artefice nel farti entrare nel mondo della batteria? Perché il tuo modo di suonare la batteria è divino, e non sto scherzando perché ho ascoltato diversi parti di batteria e mi lasciano completamente a bocca aperta. Non sembri un batterista, ma sembri addirittura un pittore. Interesting point of view. Let's keep start with the first question, which is pretty like forming one of our broadcasting. So we would like to know by far who has been your personal motivation or like your guideline. So if we would have to have a person who like guided you, who has been guided you into drumming, was it something that you did by yourself, or did you have some like somebody who kind of like introduced you to this like abysmal art? Because Cattivo Maestro says that you more like a drummer, you look more like a painter, and I believe that his comparison shift between like create a very divine art into your music. So here's the first for you. Well, it's a good question, so thank you for that. You mean like my personal influence, something is some in my family or friends or something like that? Okay. Yeah. I most definitely, it was my 7-year-old brother, my older brother. He introduced me to drums because he was a drummer himself. So I guess he started playing drums when he was 13, 14, maybe 15 years old, and he's 7 years older than me. So I was looking up to him when I was 7, 8 years old, maybe 9. So he was my big idol, and so I looked up to him. So definitely my older brother. He introduced me to drums, and basically I wanted to play like him. So I started to copy him and copy his drums, and I did everything. And I sneaked into his rehearsal place where he rehearsed with his band, like a normal garage band, playing Metallica songs, Slayer. And he basically just bashing the drums. And he was famous for completely destroying the drums because he was a hard hitter. And he was my big influence and my idol. And sweet, yeah. Nice. It's really human-like. I mean, so few many other no hard feelings, but a lot like want to try to
pull up and push some of like the ego-centric perhaps point of view, but this seems to me more like genuine and more like my big inspiration was guys maybe 5, 6, 7 years older than me in the rehearsal place, and basically my mouth was on the floor, and I was so impressed with these guys. Looking back now, maybe they weren't very professional, but in my eyes, they were kind of like a big source of inspiration. And I wanted to become that. And my brother was also the one who bought records more than his friends, basically. So I listened to the albums that he had, and And did you have like a good kind of like gear or attitude towards you both guys? Like kind of like did he literally, like so to speak, introduce us to his own genre? So maybe you've been empathized to like same genre, or start to like talk or discuss. Yeah, I grew up. I was 4, 5, 6 years old. I listened to ABBA and Kiss albums. And in the beginning of the 80s, I was about 6 or 7 years old. I heard Metallica, Merciful Fate for the first time. And it completely blew my mind and opened doors to that kind of more aggressive and atmospheric music as well. So I was introduced pretty early to the more heavy shit. And and he had a big record collection as well. So he also was like a fan of good music. He had also albums of other genres as well, but basically good music, and music that I still listen to today. Well said, sir. Pretty eclectic. Shift to us to our Italian spaghetti translation. I'll try to do my best to report exactly how you've been. Yeah, sure. Dunque, ti ringrazio per la domanda, perché è molto apprezzata, perché da quello che ha detto finora è comunque una storia molto, molto, come anch'io penso e condividiamo, genuina, in quanto hai centrato qualcosa che comunque fa parte dei suoi ricordi, visto che ha preso spunto dal fratello maggiore che suonava batteria per gruppi di suoi amici, quindi diciamo che da batterista si è dedicato comunque a un genere di musica che ha in qualche modo comunque saputo apprezzare e ad un certo punto anche imitare, in quanto spesso assisteva alle prove del gruppo di ragazzi che avevano quasi circa 5, 6, 7 anni più grandi, quindi insomma entrare in una sala prove ed essere insomma tornati riporta appunto, dice che aveva proprio la bocca aperta fino al pavimento, da che era insomma si gasava comunque nel vedere comunque gente che poteva suonare. Per lo più suonavano allora Slayer, oppure adesso non ricordo più, ha detto un paio di ascoltavo Merciful Fate, però lui ha iniziato, diciamo, il suo approccio con la musica anche precedentemente, quindi intorno ai 6 anni comunque ascoltava 6-7 anni comunque, essendo svedese, comunque ha iniziato con gli ABBA, ha continuato con i Kiss e pian piano credo che il glam sia arrivato poi a quello che i Metallica portavano intorno agli anni 80, quindi c'è stato un crescendo di interesse. Poi l'attitudine comunque era quella di stare con ragazzi più adulti, e quindi diciamo che un po' alla volta riusciva a entrare anche lui nella sala. Il fratello l'ha in qualche modo accompagnato, proprio come tu hai chiesto, in questo modo. Quindi è andata presso poco così, molto genuino, molto condivisibile come storia, perché molti artisti, musicisti tendono per più a essere molto più alfa nel dire no, io ho appena visto la batteria o il proprio strumento. Invece questa mi sembra una storia molto genuina.
Molto molto interessante. A te la prossima domanda, Enrico. Mister Dottor Enrico, prego. Sindaco anche. Dunque, okay, I'll go for with the next question, but of course I have many, but I would like to cheer up in the way that at the moment it floats so easy. So I leave my aces for the next 30 minutes. But since you've been hang around with and stick with your friends, and then I would suggest like your brother and what's the name of your brother, by the way? His name was Mikael. Mikael. Yeah, Mikael. Yeah, Michael in English. He's still Michael, or was his name because now it's... Yeah, he passed away a couple of years ago, but his name is Michael. Yeah. Okay, sure. Pardon the interlude, but yeah, okay. Then, by memories back in the days, did you guys all even get to some gigs together? So, I mean, there was time to enjoy the rehearsals, and maybe time to play more easily the attitude, maybe wearing a gear or get to a gig or all together. I mean, in the same group. And are you still in touch with those friends of yours? No, I'm not friends with the ones that I started to play with. I know who they are, but it's not. No, we're not staying in touch. But okay, but I've been listening to music for a long time. But it took some years before I started to play the drums seriously. I was maybe 13, 14 years old, and I picked up the drums at a music store. My father brought me a drum kit, and I started to play like thrash. First, it was like a Halloween kind of heavy metal with a local band, and we won a couple of local music competitions and stuff like that, because the community here in Sweden was quite good, because many people were in bands and involved with what should I say, like many were involved in music, and all these competitions were happening. And when I was about 15 years old, I started to play more like thrash, more like Slayer, and try to sound like Morbid Angel, stuff like that. But the red line is passion. Yeah, true. Yeah. Well said. Yeah. Mm-hmm. Yeah, right. Ok, easy one to get through back then. Gli ho chiesto come se, oltre comunque, per cercare di mantenere anche una linea nelle domande prima di aggredire con delle domande un po' più tecniche o magari un po' più circospette o più visionarie, se oltre a suonare con la band dei ragazzi assieme al fratello, che peraltro è venuto a mancare qualche anno fa, perché gli ho chiesto qual è il suo nome e mi ha detto il suo nome era, e io allora mi sono un po', come dire, inclinato per capire se comunque se andavano a concerti, magari per cercare anche un po', non solo cioè per creare una sorta più di colla che potesse rendere più giustizia anche al fatto di stare per lo più assieme, non solo suonando, ma anche ascoltando la musica. Quindi volevo capire se c'era una sorta di introduzione anche in quello che poteva essere la musica suonata dal vivo. Allora mi dice che per lo più gli ascolti li ha fatti da solo, perché si è comunque poi distaccato un po' da quello che il genere del gruppo col quale è cresciuto, quello del fratello, era, e allora ha iniziato a suonare un po' più trash, e poi anche è vero che effettivamente sì, se la dicotomia tra Metallica e Slayer vuol dire, se non è Metallica necessariamente deve essere Slayer.
quindi lui si è più concentrato su un tipo di, sì, appunto sugli snare, e questo l'ha portato un po' di più diciamo sì, a argomentare la sua musica, il suo genere, e a distaccarsi poi un po' nelle sue scelte. Poi ha acquistato, grazie sempre al fratello, che mi sembra ricoprire una figura molto importante nella sua crescita, nel suo divenire creativo, nell'aver acquistato con lui in un negozio di musica la sua batteria, la sua prima batteria, e da lì è iniziato poi la sua carriera, che adesso chiederemo, magari iniziando a buttare il terreno fertile per il discorso Sacramentum, quindi quello che è stato un po' il suo principale progetto. But Yep. to answer the question that you were asking was actually, am I still friends with the people I used to play with? Yeah, when I was about 15 years old, where the more death metal influences was the same period that I got friends with many of the people who still play in bands. Like we started to, you get older, you travel more, you go to shows and gigs, and you get introduced to like, for instance, the Dissection guys, or the guys in Grotesque, or early at the Gates, and perhaps Dismember and Entombed. So when I was about 15 or 16 years old, everybody else was in the same age. We started to like, the underground scene was popping, was really big back then. So I was kind of involved with that, or at least being friends with the people, and still have a good connection with a couple of them. So sure. Yeah. I'll report them just straight away. Yeah. Per cercare comunque anche di percepire quello che è un po' girato all'inizio attorno sulla risposta. Noi abbiamo chiesto se effettivamente, che è una domanda sempre un po' come quella di ieri, comunque, che facevamo, quando comunque il gruppo si evolve, c'è sempre qualcuno che entra e qualcuno che esce. No, sai il discorso del treno che facevamo ieri con gli altri ragazzi, tra l'altro svedesi, in cui comunque c'è sempre un momento in cui ci si lascia, ci si ritrova. Comunque lui era forse intorno ai 15 anni, insomma c'era una compagnia creatasi con la quale andavano ovviamente ai primi concerti, però crescendo lui riporta il fatto che comunque le scelte musicali, attitudinali, politiche, vabbè, qualsiasi scelta di vita o di stile possa essere, ci si rende un po' più indipendenti. Quindi crescendo, magari, non so, lui ha iniziato un po' a sondare quelli che sono stati, per esempio, citato i primi in una scena molto più detta, come, non so, i primi At the Gates, oppure i Dismember. Okay. Do you ever met or saw any Unleashed, the guys from Poland? Gigs, just such you're talking about Dismember. I just got this green light about Unleashed also. They were very active in Poland, and but the Unleashed and was Dismember and Entombed is on the other side of Sweden, so I wasn't really personally not friends with them, but where we sort of like what should I say? Well, in the Gothenburg area, we were one group of people mostly, and Stockholm area is more like a different group. So I was pretty young back then, but that was the age 15, 16 when I started to join shows and met equal same kind of people. So yeah. Mm-hmm. Interesting insight, right? Yeah. Sì, dice che appunto, per chiudere la domanda, così poi ripasso la palla a te, che comunque insomma la scena si difendeva molto bene con quello che era qualcosa di un death più melodico nell'area di Stoccolma, e quello che era un po' più rurale in altri parti della Svezia. Quindi che poi immagino, facendo un po' l'eco al discorso della capitale, cerca di racchiudere un po' quello che era non voglio dire proprio la moda, ma il trend del momento, un po' come è stato un po' il black metal nella zona della Norvegia, quindi di Oslo. Quindi a Stoccolma dovevano in qualche modo cercare di tenere alto
insomma l'appello nel cercare di suonare proprio solo detta. Prego, lascio lei. No, hai fatto bene. Hai fatto bene perché bisognava spiegare tutto per bene, quindi grande, fantastic Tobias. Allora, entriamo nel mondo proprio della batterista, del drummer. Quindi andiamo sia sui film, sulla poesia, su libri, ok, però i blast beat dove possono entrare? In una pellicola, in una poesia o in un libro? Allo stesso tempo, i paradiddle possono entrare in un libro, in una poesia o in una pittura. È il momento di creare musica, creare arte attraverso i piatti, solamente i piatti. In che modalità vuol far capire l'arte Mr. Tobias? E poi ci uniamo e mandiamo le condoglianze appunto per Mr. Mikkel, un abbraccio grandissimo. I start from the latest and just roll back. Our condolences or grief for your beloved brother. Make also like appreciation for what he did for you, and thank you. Rolling Grazie, back. grazie. Piacere nostro. And if you would have to, I think we're starting to get our colors about how he's really like Cattivo Maestro is really visionary kind of personality. As such, he's going to ask if you have to use the drums as a creative source. Well, of course, like a tool. That is, you have to think that you're not drumming anymore, but you have to create like something a bit more ethereal, like a painting, like a poem. What would that be your didascalic flow in order to give to your music, to give to your drums some like visual flair. So if let's say he said, for instance, if you have to be a painter, he's back to how he or like a poet. How would you use a drum if it's not too hectic? As you have to probably open a bit more your mind in order to use some ideas who are maybe not the same in a logic pattern. I'm not sure I understand the question, but if I interpret it correctly, maybe you ask me if I wouldn't have music as an inspiration or as a platform for expression, I would choose maybe something else. No. If you have your drums and your drum kit, and you have to maybe try to explain your art of performing drums with another tool, like for instance, like, so we're talking about you on a drum with your drum kit. That I will be interested to know in the next question. But Cattivo Maestro is asking, like, if you would use like your drums as a white canvas, or like a what is called like some didascalic poem, how would you make your interpretation? How would you explain with another medium? Well, it's an interesting question. Perhaps I would choose sort of like lines. If I made a painting or something, maybe like a. No, it's a hard question to answer, but. No, I don't know really. I also try to interpret somehow his question and try to add some
eased up? Like, do you see your drums patterns more like visual or more like abstract? Like more. Okay. Yeah. Okay, I understand. The best way to explain that is how I listen to music and interpret it. Maybe if I listen to a new song, Yeah, I visualize it playing actually in my head, drum for drum. So I see my hands and my feet are moving. So I don't see any colors or that shit or express me in a painting, or I see music as it is. If I listen to the drums, I see the drums. Actually, it's an interesting question because I can't play guitar or piano, anything like that. But I understand quite well how they play it. So everybody can play air guitar, you know. Yeah. And you know the notes for notes, and you know exactly. Yeah, but basically, when I'm thinking about music and I think about drums as well, I actually see the actual playing when I listen. So I don't know how to better express this. That's good. But so it's a combination of visual and feelings, and the feelings are everything. So, and yeah. Hope that I answered the question. I think so, and just as my echo of the question, like if you hear some, let's say, kind of like piece of music, I'm really talking about pieces. So it might be some like classic music, whether there's no drum on it. Of course, well played classic music, it already has some kind of rhythm without any drums, though. But would you visualize the same? Like, do you see yourself like listening to some symphony or some? Yeah, I see myself as if there's a musical many. I listen to a lot of classical music, and a lot of the compositions I've been listening to a lot all my life. So pretty much I can play the symphony or piano concertos in my head without listening to it. So it's not a problem. But that is because I maybe listened to it 5,000 times. So, but if I know this particular kind of music well in my head, I am the or should I say conductor. So I can see everything happening before the actual. I can foresee what's happening next. The strings are coming here, and they are flying, and the piano comes here, and actually, I don't know. It sounds artsy-fartsy, but if you know the music well and you have a good memory, you can visualize the music without really know the individual instruments. Yeah, that goes with all complicated music, but you need a couple of thousand times to listen to it for it really to remember it. But I see it. I try to see it. That's really more than enough. I think it's kind of like mandatory at some point, but again, like everyone has like his or her method or creative process, but that seems exactly how I would wish like to listen. I guess I'm not special in that way. It's just I like music for a reason, and I've been doing it for all my life, and for the rest of my life I will enjoy and listen to music. So, but not everybody got that, or should I say, interest or skill. So I would say I'm pretty average music lover. Basically, I'm not better or worse than anybody else. It's just if you know that you're musical probably. Yeah. So and if you're not musical, you maybe say maybe to that question, or say no, I'm not musical at all. I don't understand music. Maybe you understand something, but if one say that I think I'm pretty musical, I think you're pretty musical as well. So I'm sort of in the middle. Dunque, intanto ringrazio per
insomma, per i sinceri, per la vicinanza inerente comunque la venuta, non so insomma, abbiamo capito. Bello, dunque, una domanda che è iniziata in modo un po' circospetto, ma poi ha trovato un suo filo, come sempre, come in tutte le cose. Quindi all'inizio devo aver miscompreso la domanda, quindi hai iniziato nel dire che, col dire che probabilmente senza musica non avrebbe avuto nessun altro tipo di, come dire, di espressione, di metodo espressivo. Io l'ho incorporato. Come? Pardon? I'm sorry. Now I was on the phone watching us on YouTube. Okay, no problem. That's fine. Yeah, as you also would see, it's written like such huge and big, like translation time, so it might be like some time for you to hush down and relax. Quindi sì, poi vabbè, comunque dice che effettivamente allora lui non riuscirebbe, poi l'ho un po' reindirizzato nella risposta alla domanda, e mi dice no, effettivamente non riuscirei a trovare uno stile immediato nel rappresentare la mia musica, proprio perché io penso sia un discorso univoco, in quanto batterista, pensa, vede, sente, inteso come emozione, con la musica, quindi viene difficile diciamo trovare un simil medium col quale esprimersi, nel senso che per esempio quando lui ascolta, e ha messo l'accento su questo punto, quando lui ascolta la struttura di un brano, pensa, vede, immagina e vede proprio lui stesso con il suo corpo, con le sue braccia, con le sue gambe, il ritmo, il pattern, quindi non è cioè è giusto ovviamente per quello che lui, in quanto, come dire, batterista e artista, si rivede con questo canale, anche perché altrimenti avrebbe scelto, inteso un'altra forma espressiva. Quindi è qualcosa di molto, come dire, diretto, binario. Però io ho incalzato un po' con l'eco della mia domanda, adesso per cercare di riassumere, perché il discorso è andato avanti per un bel po' di minuti, perché è andato proprio a fondo nei concetti. Però se lui per esempio dovesse ascoltare, se per esempio dovessi, non so, ascoltare una melodia che comunque ti porta a immaginare qualcosa che non c'è, ovvero il suo strumento, la batteria, riusciresti a insomma trovare, diciamo, una formula col quale subentrare? Se per esempio non so, in una musica classica ci fosse una mancanza di ritmo, lui riuscirebbe probabilmente a disegnare con la sua batteria, perché questo è stato poi il nodo col quale siamo riusciti a intervenire sulla domanda, che infine ho trovato molto interessante, perché ripeto, è partita in un modo ed è finita con la risposta adatta. Sì, lui probabilmente riuscirebbe a dipingere, a scrivere, a scolpire con la batteria, ascoltando, quindi vedendo, percependo qualcosa che però abbia una dimensione sonora, quindi verrebbe fuori, come dire, qualcosa di molto, come poter concepirlo, particolare, innovativo, perché si tratta di utilizzare anche l'arte visuale in qualcosa che visuale non è, oppure può diventare forse immaginativo, non lo so. Comunque, grazie per la domanda. Prego. Prima di lasciarti la parola, Enrico, mister Enrico, dottor Enrico, mi viene da chiedere questo a mister Tobias. Tobias, la parte più aggressiva con la parte più pacata,
nel suonare la batteria del drumming, proprio su tutto il drum kit, è corretto nel vedere nella visualizzazione di animali su la parte più aggressiva verso un'aquila, la parte più pacata come un orso dormiente. È corretta questa visualizzazione? Oppure ci sono altri tipi di visualizzazioni all'interno della sua mente? Ti chiedo io per cortesia di ripetere Okay. Per quanto riguarda la visualizzazione del drum kit, se poniamo degli animali, ok? Gli animali devono essere, allora, nella parte aggressiva io la vedo come un'aquila, ok? Pronta a catturare la sua preda. Quella più pacata invece la vedo come un animale, come un orso dormiente, ok? Quindi lì tranquillo, soave. È giusta questa visualizzazione che ho avuto ascoltando il suo drumming, oppure vi sono altri tipi di visualizzazioni da parte di Tobias? Right. I guess I had to ask twice because I wanted to be sure if I understood right. I believe that one is more kind of like okay, let's put well, he listened your drumming. He has been Cattivo Maestro has listening your drumming, and he has pursued that there are two maybe my intention spirits to define your drumming. It's more like a generic like animal or shamanic animal guide. So you have seen at the fastest like rapturing eagle getting to like attacking mode. Yeah, indeed. And the other compendium, it's something a bit more like a sleepy. Not saying that it's, but something that is like a bit more like he says something like a serpent underneath the soil, like very sleepy, but ready to get like up in arms. Yeah. So, what do you think about his? Like he asking to you straightly if is that kind of visualization all quite right or almost right, or is some totally different? Yeah. Il Cattivo Maestro is pretty correct, I guess. Dynamic drumming has always. I try to be dynamic. I'm trying to be as dynamic as possible, and the kind of like lying in wait like a serpent and then jump up out of a hole and attack is sort of like it's a good visualization, perhaps, to play a softer part and maybe a more aggressive part. Okay, if you can make the analogy of a serpent under the ground and then attack like an eagle, that's okay. But I think it's a good observation because that's a kind of drumming style I want to do, really. Combine heavy or more soft playing with fast and more attack. So, but visualization is I don't know, music is music, I guess, and to be honest, when playing live, for example, you're more concerned about maybe finish the end of the song before you explode of exhaustion. It's very physical, but sometimes you hit the what should I say, sometimes you hit when the arms, the hair on the arms are standing up. That happens when you play sometimes live, when you just sort of just seeing your hands play, and you can think about something else and just seeing the hands play, and it's like a sort of ecstasy. It happens very rarely, but when it happens, it's really cool. And
But it's kind of hard to express your playing style like in a different format. But I think I understand this question. And yeah. Are you happy with the answer? I'm going to ask right away, but Sure. after I translate. But I pretty much guess so, because it's such kind of question that comes through, that start by creating some sort of like, there's no expectation, so there's no right or wrong, but it's something really bit hazy that comes with some kind of like free association and comes out to something really logic. I mean, I'm used to such kind of questions, so I think as you correctly say, the analysis of the whole outcome is what we should expect to hear. So I'll translate and then ask if how we are accomplished, but I believe by heart that everything is complicated questions need complicated answer or simple answers. So that's our trademark, so I think everything goes just as usual. Sure. Traduco, però concludo chiedendoti se poi sei felice del modo in cui ti hai risposto, perché chiude la risposta appunto dicendo che a domande complicate è necessaria una sorta di analisi per arrivare comunque a dire qualcosa che sia ben definito e che non vada e che non giri attorno. Quindi è possibile che, io dico che probabilmente siamo già molto contenti di quello che ha detto, però chiederò di nuovo conferma e riporterò di nuovo a lui. Per cui la tua visualizzazione è più che ok, perché comunque ha questa struttura dinamica che non proprio, però dinamica nel senso che è molto insomma rapace. Rapace significa che comunque è pronta a colpire, è veloce, è spontanea, è diretta, attacca, ferisce anche perché il loro, diciamo, nel loro almeno nei Sacramentum, la loro propaganda era un po' quello di appunto creare un certo tipo di musica che potesse essere, glielo chiederemo poi infatti, molto malevolente, cioè che potesse essere oscura, ma anche che potesse, diciamo, colpire. Per cui io penso che il suo modo di creare, diciamo, questi pattern fosse volutamente incentrato sull'avere anche una dicotomia con qualcosa che potesse essere più morbido, più assopito, esattamente come fosse qualcosa che gira sotto la sabbia, che poi come un serpente è pronto, diciamo, a uscire e ad attaccare, perché rimaniamo sempre sotto il segno dell'attacco, se volessimo parafrasarlo con il titolo di un film. Per cui ha imparato comunque a cercare di equilibrare questo suo linguaggio anche nel corso degli anni, anche nel corso della formazione alla maturazione. Sicuramente non è mai facile comunque trovare quello che poi la band chiede o richiede, perché c'è sempre comunque l'elemento singolo rispetto a quello che poi tutti quanti devono comunque creare. Quindi il fatto di aver trovato poi una formula che possa andare bene alla band non significa che lui potenzialmente possa avere, diciamo, altre idee che magari esprime quando può avere degli altri progetti. Quindi si parte, come per riassumere un po' quello che è stata la sua risposta, che anche questa volta è stata non proprio coincisa, perché è andato in modo molto dettagliato a fondo sulle basi di avere questa associazione, l'associazione con questa sorta di guida animale, come dire, può andare molto bene, però la musica è musica. Questo è quasi uno slogan nel quale comunque è necessario dare all'ascoltatore queste visualizzazioni, partendo però da un discorso più pragmatico legato
sì, a quello che si può anche vedere, ma partendo comunque dallo strumento, dal pennello, nel suo caso delle bacchette, della batteria. Ok. Questa è la prossima domanda. Scusami, mi chiede se sei soddisfatto di questa domanda, di questa risposta. Molto soddisfatto e mi sta piacendo moltissimo l'intervista. Per me, ripeto, è un onore avere Tobias. E non sto scherzando. Askio was very good. He's very happy about how the interview is becoming. So he's really, we are all really honored to have this such conversation. Everything is more than well, I would say. Just thank you so much. How much time do we have? Quanto tempo abbiamo ancora? Allora, Tobias, possiamo finire. Guarda, sono le 48, un'ora completa, quindi mancano altri 20 minuti. Se non è un problema per te, Tobias. No problem. Okay, per un'ora sono 10 minuti, o se vogliamo 20 minuti facciamo anche 20 minuti, così recuperiamo un pochettino e chiediamo altre cosettine molto molto interessanti. Prego, dottor Mister Enrico. Yeah. Allora, anche conosciuto come Crax, Pax, Fax, Max, eccetera. Allora, let's get a deep dive to I'm thinking, but I don't have too much to think, because I would like to know something by your perspective, but by your point of view. If it's not polite, or if it looks unpolite, please feel free to always better ask beforehand. But I will have other question. I would like to know something more about sacramentum, and something maybe about how has been the former years. I mean, back in the days. Maybe later something about the cover art, such Cattivo Maestro has been few times mentioned something about other way to feel the music. So not just with the melody itself, but even with some give a go, like Far Away from the Sun has like this very wonderful blue kind of like blue period that kind of reclaimed the early 90s. But I don't want to be too much to put too many fences on too many sticks on something that you would like to just randomly talk by a small like overlay. If it feels right for you to talk in behalf of even the other members of the band. Yeah, sure. I can talk about Sacramentum for a moment, no problem. Because 2021 and 2022, last year, Sacramentum was very occupied to playing live at some festival shows, and I have to explain that I'm, as of now, since about 6 months, I'm not a member in the band anymore. Probably you knew about this, but anyways, I am not one of the original members. So I did not play on any of the albums. So, but they Sacramentum is old friends of mine since forever, 25, 30 years. We've known each other. And we, the period when I was in Dissection playing drums with them, we were like a brother and sister band, like a brother band. And we were good friends, basically living together. So I shared a lot of history with Sacramentum, yes. And about 25 years ago, I joined Sacramentum for a couple of live shows, maybe 2001. And I wasn't a member in the band, but I was like a session drummer. And then
then the sections, then Sacramentum sort of like disappeared from the scene for 20 years, more or less. And I joined them 2 years ago, and 2021, 2022, last year, we did a lot of festivals, as I said. So basically, that's my history with Sacramentum. They are old friends, and I was a session member. I was a permanent member last year, but I quit the band 6 months ago. And they are still doing some festival shows with a new drummer, I think. And that's about it. That's the story about Sacramentum. And the cover art, the Far Away from the Sun, is sort of like a representation. Far away from the sun, it should be like far away from the sun, from the sunshine, and also from the sun, like Jesus Christ. There's some analogy there. Dark castle in a valley, and everything is blue and purple and beautiful and very dark and mysterious, I guess. So it's a theme that was pretty dominant last year on the festival shows, because Sacramentum did the first full album from first to last song, the complete album. So that's pretty cool to be part of that. Played a couple of shows in the United States, Canada, Germany, England, I think Holland, yeah, a couple of more. So that was last year was pretty busy. Ok, gli ho chiesto come se ha avuto la volontà di darci qualche dritta su quello che è stato il suo periodo con diciamo, la sua esperienza sul progetto Sacramentum, e magari dare qualche accenno, visto che tu hai dato molti input riguardo a quello che comunque è un'arte figurativa che necessariamente deve coinvolgere anche l'ascoltatore / osservatore, in quanto la musica, diciamo, è un po' un'autostrada che come dire, va dritta al cuore, però in questa autostrada bisogna anche comunque vedere dove si sta andando, e il vedere dove si sta andando permette di avere queste immagini. Mi sono un po' associato, diciamo, a quello che è la tua cattivo maestro intesa nell'avere comunque anche dei riferimenti visivi, paesaggistici comunque. Quindi gli ho chiesto anche se poteva darci qualche ragguaglio sulla copertina, sull'art cover di Far Away from the Sun. Allora, intanto, vabbè, non è stato comunque ancora un bel ricordo. Lui non è attivo da circa 2 anni con la band, non ha formato, diciamo, la band nei primi anni, ma è arrivato in un periodo in cui ha suonato per lo più i live. Per questo la mia domanda è stata di più incentrata sui Sacramentum piuttosto che sui Dissection, proprio perché ha dovuto comunque quanti Sacramentum comunque nei live sono, come dire, al metronomo, come pochi gruppi, o magari qualcuno di più ce n'è, però nel riprodurre esattamente quello che viene suonato nel disco ci deve essere stato da parte sua sicuramente un taglio molto concreto e al millimetro nel riprodurre esattamente quello che deve essere stato fatto in studio. Comunque i rapporti sono ancora buoni, per quanto cioè, ovviamente adesso non so e non lo diciamo, perché in parte non so chi sia adesso il batterista di Sacramentum, in parte perché non sarebbe neanche adatto, troppo gentile parlare di un'altra persona. Però per quanto riguarda la cover, svio subito il discorso, era il periodo blu. Non parlo di Picasso, ma parlo del periodo blu degli anni 90, in cui comunque si doveva identificare col colore matrice blu. Ricordiamo, non so, gli Abigor o comunque tutto quello che era una scena di probabilmente Death Melodic di Emperor, comunque un black metal che era incentrato sul concetto topico del blu. Lontano dal sole significa lontano da Far Away from the Sun, significa lontano dal concetto, dall'idea di Dio.
quindi lontano da quello che il sistema solare con la proprietà della luce sa dare, quindi trovare qualcosa che potesse essere più misterioso, più affascinante, tutto blu, incantato, quasi legato anche un po' a un emblema di sogno, è stato d'inconscio, è stato un po' il loro modo per sigillare quello che è stato il prodotto musicale, che comunque ancora viene riprodotto come tracklist in qualche tour che hanno fatto in America, e ripeto, non sono probabilmente attivi, nel senso che non faranno comunque altri album, però riprodurre perfettamente quello che è stato fatto 20 anni in anticipo, 20 anni fa, rimane ancora un primato, quindi onore a chi fa questo tipo di musica, come dire, ancora molto insomma, che non delude, molto concreta. Ok, allora, Mr. Tobias, se portiamo l'arte artistica, musicale, all'interno di un calamaio, ok? In una scrivania, in una stanza ristretta con solamente delle candele, quindi la luce artificiale non esiste. E lì dovresti trascrivere, non in musica, ma in parole, il black metal, le metamorfosi del black metal, dal black metal raw, dal black metal melodico, dal black metal atmosferico e dal black metal che veste ogni genere artistico. Queste parole come riescono a entrare nel mood del nero, quindi il color nero, ma allo stesso tempo anche il color viola, cioè uguale morte? Your microphone is off, I think. Yeah. Yeah, right. Thanks. I understood pretty clear his next question, but I kind of almost realize what will be your. Well, feel free just to be yourself as you have been until now, and to answer the way you wish, because it's again a little bit over the edge to something very aesthetical, deep, of course, a little bit philosophic, but not too deep. So I think I still have your spot. Like, music is music. Like, in the way to create whatever comes from music, the source is music. But Cattivo Maestro now is asking you if you have to like be on a roll to, or maybe just be yourself, to have the chance to write with some like candlelight, nothing more than just human intervention. So just candlelight on a like maybe dark corner. You have to write and to explain which kind of genre from the black metal comes through your experience. Which kind of concept would you use? Plus, that's like first question. Second question is, my Cattivo Maestro, like, would you use some concept to use the black and the violet and the purple to identify the idea of death? You mean death as death you die, or death metal, like death? Yeah, death like Cattivo Maestro, intendi morte come morte o death come death metal? I believe death like a death metal. Well,
It's funny. It's funny question because the album we were talking about, Far Away from the Sour Sacramentum, shares more or less the same colors as Dissection, the Somber Lane album, and the first Dissection album, the Somber Lane, is like a combination between death and black metal. So it's a funny question because that's the album and the colors I think about when it's hard to define the borders between death and black metal, for example. So I'm not sure if the question, if it's black or purple or how I would describe death metal, but I don't know. It's a difficult question. It's between border. Every band basically has their own genre. So it's if it's black or death metal, I don't know. But how would I define what death metal in colors, basically, or like a spectrum? I wouldn't describe it as black. More like a purple, maybe blue, brownish. Yeah, I don't know. It's more emotion, like you feel in a certain way when you listen to death metal. It depends on what kind of death metal it is. If it's Swedish traditional death metal, or like Morbid Angel, or something more trash, or if you listen to a more atmospheric black metal, of course, that's more black. That's darker. But yeah, hard question. Yeah, yeah, such kind of one that couldn't be collide with too much depth, maybe because it's maybe a bit lost in translation as well. Maybe. Well, unfortunately, you are really like understood pretty well. It's the core of the question itself that it's a little bit. I don't know how, but like it's vaping into some more like, as I believe to say, aesthetic point of view, which is like Cattivo Maestro sort of. Yeah, I sort of understand the nature of the question, but as I said, and I said music is music. It's hard to take one sort of feeling, because you're using your ears and your mind to have like a mental picture. It creates emotions more. Basically, it's like dreams. Dreams is not a movie; it's emotions, and then like a sort of movie creates a movie for the mind to sort of understand it. But depends on the music. Yeah. Your microphone. Check. Yeah. Check. Yes. Okay. And maybe it's something way too personal to define on a collective. If we both would convey to the fact that there's some universal subconscious that just always, like stick deep into some raw basic concept themselves, that it's when I say it's personal, maybe it's like each of us, we hear something and we recall some like old memory, and we also can say like, yeah, I know that, I know what is it, if it's on the lyric, and if it's maybe in the lyric and with the music, with the melody itself, with the metrics of the music, it might just boost up some kind of peculiar feeling that give just the nuance of some memory. So I believe, as you would say, that if each of us have some concept of what is death, what's the history of the noun
the noun of death and what it should incorporate. If we use like a word like death metal, what could that mean, and what would be associated with colors or feelings or whatever kind of monstrous raw ideas. It might be like a weapon, so we are wearing the the weapon itself, but by giving the shape. I don't know, I try to, at this point, I try to be some really kind of mediator, because it's even hard to kind of like give this such kind of question, whether we know that what comes from the music, it's so pure, and if it's pure itself, it shouldn't be any other than music, which is already enough, because it's like total, if I would say. I think I understand the question. I have an example. For example, listening to like an album like Left Hand Path with Entombed, like 30 years ago, is still the same emotion as I feel today listening to this example. But now it's the music. This music is associated with the memories from the past as well. So it's sort of like enforces the should I say musical experience that I used to feel 30 years ago, and listening to it now, it's like it triggers memories as well. So it's pretty strong. It's like a memory from a smell or like a sense, but the feeling the music trigger in the moment when you're listening to it first time, it's something like it's more like I like this, I like the sound, or I like the melodies, or it sounds very unique and very, what should I say, feels good to me. And basically music is music, and it's sort of like it sets off emotions. If you like something, you get like a musical fulfillment. You get a satisfaction in a way that is undescribable. But if you listen to music with a friend, that gets the same feeling or emotions, that's great. But as I said, it's hard to interpret or to answer, to try to say take something and then put it in a different spectrum and explain it in another way, because it's impossible. But basically, listening to music that I was listening to 30 years ago today is strong, and you get memories as well. Not only the excitement of wow, this is good music. It's also memories. At least I am associating old music with this, like listening to Ride the Lightning with Metallica. I am in my brother's room when I'm 10 years old. It's unbeatable. Nobody can touch it. Yeah, clear, pretty clear. Yeah. Dunque, un'altra domanda, insomma, abbastanza sofisticata, proprio perché parte da una radiale in cui sembra che non ci si capisca, poi in realtà quando poi ci si conviene prende, come dire, tutto un altro spirito. Allora, un'altra domanda molto comunque profonda. Sì, allora, inizialmente non comprende quello che è un tra virgolette, io uso una parola che dovrei non utilizzare perché può voler dire altre cose, però in sintesi usa, come per dire, dare un colore, un'associazione, un cliché tra un genere
tra una sensazione, che può essere benissimo un colore. I colori sono sensazioni, tutto sommato. Viene un po' non difficile, ma quasi arrugginito, proprio perché bisogna come dire, interpretare quello che è la musica in modo puro. Poi tutto quello che viene, che la musica sa creare, perché la musica non è musica e basta, la musica sa dare emozioni, come un profumo sa dare dei ricordi. E allora tutto quello che poi diventa un insieme di emozioni di diverso grado è, come dire, abbastanza personale. Quindi sì, lui potrebbe anche dare una sommaria visione a quello che può essere l'idea di black metal, di grind, di death, di crust, però diventa poi molto obiettivo, perché non sarebbe comunque universale come la musica. Qua stiamo scendendo, diciamo, in un discorso un po' più filologico e filosofico. Per cui per cercare di rimanere abbastanza, diciamo, ancorati su quello che la musica sa dare, per carità, fa anche, gli dice bene avere comunque un riferimento, un'immagine che si accompagna a delle liriche, a della melodia, però questo per lo più è un modo di presentarsi, di aprire questo vaso di Pandora universale e dare nel momento stesso un prodotto vendibile, però anche comunque un'idea, come dire, un punto di riferimento per chi, per esempio, lui ha citato con i Dissection, The Somberlane, quello che è il loro punto di vista della vita totale, rappresentato da un album che è, come dire, un compendio di arte, filosofia nelle liriche, musica divina nella melodia. E quindi per chi non ascolta, per chi scopre i Dissection per la prima volta magari nel 1992, quello è come dire, è l'universo Dissection, il pianeta Dissection, quasi come strizzando l'occhio all'intervista di ieri, in cui c'era comunque un pianeta di riferimento, un pianeta che in realtà è il punto di vista, la vita osservata da un altro punto di vista, che ha ragione di esistere. Però per chi compone la musica, come per esempio nel suo caso, questo è un ricordo. Lui suona la sua musica, lui porta avanti la sua musica, però lui è sempre, come dire, quando lui suona la batteria o quando compone, lui è sempre col fratello, per esempio. Quindi per chi scrive la musica è fatta di ricordi, perché poi alla fine ci si ritorna come dire, a risolvere, forse, non so, una situazione che non potrà mai essere risolta, perché rimane comunque un punto costante di creatività. Quindi ringrazio anche questa volta per la domanda, che, ripeto, sembra anche la sua detta comunque molto labile, però in realtà sì, non è questione di, per quanto sia molto, abbia un taglio anche molto romantico, il fatto di avere un calamaio, diciamo, la luce della candela, però quando poi si tratta di definire magari quello che possono essere i colori e comunque rispondere alla domanda, che per lui associare un colore alla morte potrebbe essere qualcosa non sicuramente di viola, perché comunque probabilmente penso un concetto nostro legato un po' all'ecumenismo cattolico, che è il viola come colore della passione o di lutto, però sarebbe qualcosa di mischiato, di sporco, di bianco, di grigio, di marrone, di grattato, quindi diventerebbe sicuramente convenzionale come un cliché, però c'è anche bisogno dei cliché, quindi ok,
Niente, Enrico, facciamo l'ultima domanda, appunto, trademark, quindi il marchio di fabbrica del Calice. Prego. Then I'll have the pleasure to give you my last and favorite question, because maybe this time I'm the one a little bit more goofy, or maybe not too much, but I'll try anyway to do my best. And I read Cattivo Maestro's mind, and he's anyway soon going to be so thankful for your disposition, your time, your passion, your patience, and your passion, because what comes out on the overall is the passion. Again, just quoting on you. You will see here this logo, which is a Calice. Yeah. It has to be black Calice, but like Calice Nero means black Calice, but I believe here is just white, because if wouldn't be black, it would just get over the. But well, let's suppose it's black like this one here, or it's a little bit rusty anyway. What would you like to pour on it? And would you have to cheer, or would you like to drink, or I would pour beer. Which may I ask? It's kind of difficult to hear you. Some noise. Which beer? Which brand would you like to? Any German beer is fine. Yeah. Okay, and you will drink it over. Yeah, with a straw. No. Yeah, sure. Cheers. I have no beers today, but the wine is over. So I have the Calice. I have not beer, but I have a candle here. I don't know why it is, but yeah. Cheers to you, and to your creativity, and to your. Thank you so much. Very interesting questions. I tried my best to answer, but thank you so much. Good luck with the web TV, whatever you guys are doing. Sure, and I really appreciate your interest in me and what I do and what I have been creating. And I have a new band, actually. I have to promote it. It's called Ceremonial Oath. No, Ceremonial Death is the name of the band, and the style is traditional Swedish death metal, sort of like in the veins of Nihilist or Entombed, something like that. We got a couple of new songs. The members are a couple of members from the Swedish band Death Rec, which is a local band from here. They released an album, and also a bass player from Rune Magic. And we're going to do a couple of shows now in the autumn, and a couple of songs is ready for a streaming platform, I think Spotify. So look out for Ceremonial Death, traditional Swedish metal. And you can figure it out if you will feel like some later, whenever you think it would be the good time, and if you would like to have some sort of like storytelling of some of your new songs in one other interview, but maybe this next time we can try to shift over something a little more ethereal and get more to some like real raw explanations, not too big explanations, but something like how like a couple of songs would have been created, and maybe if I don't know, those are just some ideas who are popping up, and sure. Some other member of the band to have some. Well, so some of you together and maybe have some easy chat. Yeah. Basically, I haven't been playing drums for 12 years, and I hooked up with Sacramentum last year, 2 years ago,
and I started to play again. And now the old feeling now comes back, the joy of playing, and you know, the kick-ass attitude, and going down to the rehearsal place and then rehearse and play the drums for me is a big joy, and joy in life, and my inspiration. So I'm sort of glad that I took the decision to start playing again. I missed it. So thank you for your interest in me, and thank you. It's a big pleasure, honestly. I should say, but I will give to Cattivo Maestro the word, like a very nice honor. It's mutual, so we're both in an appreciation planet reciprocally to stick together. Dunque, ricordiamo che perché concludo con la domanda che gli abbiamo fatto, però prima ancora della domanda di rito, lui ci ha preceduto. Dunque ha un nuovo gruppo che si chiama Ceremonial Death, tra l'altro, che vorremmo magari provare ad ascoltare e a recensire con un loro conosco, già sentiti nominare. Sì, hanno queste due nuove canzoni che metteranno su Spotify presto, quindi ascoltiamoli e portiamo la buona novella in giro. Hanno intenzione di suonare live prossimamente, quindi potrebbe essere un buon modo per sponsorizzarli per come possiamo. Ringrazio per le domande che gli abbiamo fatto, perché sto andando a ritroso per arrivare a cosa metterebbe in Calice. Ringrazio per le domande che gli abbiamo fatto, perché soprattutto le tue sono molto didascaliche, gli hanno permesso di pensare in un modo un po' diverso da quelle che sono le solite domande, quindi c'è un'eccezione nell'ascolto che ti ha permesso di rendere tutto un po' più parallelo a quelle che sono le solite domande, dico d'opportunità, però quando si parla di un album o di una carriera si è un po' più reticenti. E quindi ho trovato molto interessante e stimolante questa intervista, con la quale abbiamo una buona fortuna nel poterla mettere sui nostri canali social. Infine del Calice Nero, nel quale Calice metterebbe della birra, birra tedesca, magari con l'aggiunta di una cannuccia, quindi direi che un po' come forse devono dire i tedeschi. I tedeschi sono sempre un po' così. Via, quindi è contento e noi lo ringraziamo. Prova? Mi sentite? Ci sentiamo? Sì, yes, non riuscivo a smutare. Thank you very much, Tobias. Very opportunity, very honor. Ci sentiamo presto. Ti auguriamo tutto il bene immaginabile e possibile, sia nella vita privata e sia nella vita di tutti i giorni artistica. Ci sentiremo per una seconda parte di intervista, perché è stato veramente fantastico. Grazie alla tua disponibilità, grazie di essere rimasto così tanto, veramente un grazie e un abbraccio grandissimo a tutto il Calice Nero. Thanks for your availability again one more time, and thanks for being our guest in the show. Thanks for all the music and all the good, all the best, all the good things that happen in life on your like professional life and personal life. And will be nice to have this second or first chapter, depending by which kind of point of view, with help me please. The band name? Holy fuck! Now I'm lost in my own thoughts there. Well, anyway, with
translation, but I think I'm over speeding with my wheels. But with ceremonial, that would be great to have some other match. And yeah, it was good. Very human-like. Thank you so much. Thank you. Great to talk to you guys, and I wish you good luck. And again, thank you for taking the time to interview me. And great. Have a good one. Good. To all the Italian fans of previous or whatever, I hope to see you soon. And thank you guys for watching this on YouTube and Facebook, whatever. Really, for me, it's a big honor that the interest of me and my life and sort of like my perspective is a big honor. So thank you again. Wow. Bye Thomas. Thank you very much. Thank you. Ok ragazzi, allora, perfetto. Allora Enrico, noi chiudiamo qua, metto naturalmente la track finale, ti congedo tranquillamente perché grazie di cuore della tua disponibilità, è stata un'intervista molto lunga, grazie di cuore, ci vediamo direttamente domenica noi. Yes, cosa fai? Okay. Ti auguro una buona serata Enrico e buon riposo e grazie ancora della tua disponibilità. È un piacere, a presto, buona serata e buona settimana. Ciao Enrico. Fantastico. Ok ragazzi, niente, adesso mettiamo la track finale, questa puntata lunghissima, però è stata lunga per quale motivo? Devo recuperare alcuni minuti, devo recuperare l'intervista che è stata fatta con i Black Capricorn, quindi viene fatta il 31 di luglio, quindi dalle 19 alle 20 ci sarà l'intervista ai Black Capricorn. Non vi dico chi ci sarà dalle 20 alle 22 perché domani verrà postata l'intervista. Allora, noi ci vediamo direttamente domani con gli Waco Jesus, gruppo grindcore, molto interessante, black metal grindcore from USA, che c'è veramente e che ci delizierà appunto, scusate, Mr. Kevin, il membro degli Waco Jesus. E il 26 ci saranno gli Assassin, via il 27 verranno annunciati domani dei Triad Records, e ve lo dico già, va bene, ok. Il 30 ci saranno gli Aggressor, il 31 ci sono gli Unleashed, ok? Che verranno annunciati tutto domani. Verrà annunciato tutto domani con i post, contatto i locandini e tutto. Allora ragazzi, vi lascio con la track finale, che ormai siamo giunti ormai alla conclusione anche di questa track, di questa rotazione di Harsh Death. Vi lascio con la track, diciamo, più corta, è vero, Orion War, la track di Harsh Death, 3 minuti e 28, dall'album che si chiama appunto Curse of the Witches. Quindi buon ascolto. And the world collects on me.
Allora, ricordiamo che il 25 ci sarà, il 25 di novembre ci sarà a Napoli il Valle Gaudino Metal Fest parte terza, ok ragazzi, che poi verrà annunciato tutto domani, verrà annunciato anche sulle pagine di Artegiata Fanzine. Data 25/11/2023, orario di apertura dei cancelli alle 19:30. Ci saranno diverse band molto molto interessanti da seguire, quindi mi raccomando seguite, perché domani verrà pubblicizzato il tutto con tanto di appunto di iscrizioni alla pagina di Artegiata Fanzine. Allora ricordo che le Capricorn ci saranno il 30 scusate, no, il 31, scusate, il 31 19:20 verrà cambiata domani la locandina. Nel tutto ci sono state problematiche di connessione veramente estreme. Ultimamente ci sono diversi problemi di connessione, non so il perché, non so cosa stia succedendo, però il canale va sempre in onda. Il canale non andrà in onda il 27 e il 28, quindi venerdì e sabato, sarà di riposo, andremo in onda quindi oggi, il 25 che è domani, il 26 e il 27. E niente, quindi ripeto, il 28-29 no, il 30 ritorniamo in onda e il 31 e poi si ritorna in onda il 1 agosto. Si sta già prendendo degli accordi già verso novembre, perché si lavora su larga scala per non arrivare all'ultimo, nel senso per contattare le band, quindi si lavora molto in anticipo, così c'è tutto tutta la programmazione, ci sono delle band da recuperare, ci sono band che sono trasferite per diversi problemi personali che verranno ricontattate, quindi c'è tanto da lavorare. Come la ZIN si sta lavorando giorno e notte, non sto scherzando, finalmente siamo giunti alla conclusione, sembrava un parto incredibile, ma veramente si sta lavorando giorno e notte, non sto scherzando, per creare un prodotto che ne vale la pena. Poi direte voi se ne vale la pena oppure no, sarete voi a giudicare tutto ciò. Si farà anche appunto artigianata distro, la distro stessa appunto faranno le nuove foto, appunto ci saranno nuovi materiali da pubblicare e quant'altro. Verrà acquistato anche del materiale di agosto verso settembre, quindi ci saranno diverse nuove appunto situazioni su artigianata distro, nuovi dischi. Niente ragazzi, grazie a tutti veramente del continuo supporto, noi siamo qua per farvi compagnia, per fare compagnia anche alle persone che stanno male, per fare veramente compagnia con il cuore. Qui c'è un caldo infernale, ma non ci fermiamo, perché domenica andremo anche in onda con l'Arte Oscura, ci sarà un altro prodotto, ogni domenica l'Arte Oscura andrà in onda, ci saranno anche addirittura prodotti che non esistono più, quindi anche un black metal molto molto grezzo, raw, totale, ritorneranno le playlist killer, stanno scrivendo le playlist killer, forse si scheduleranno addirittura le playlist occulte sull'Arte Oscura. Vediamo un pochettino, c'è tanta carne al fuoco, ci sono anche libri da recensire, veramente c'è tanta roba, ritorneranno gli short, veramente c'è tanta roba, si sta lavorando in maniera imperterrita, in maniera continua, senza sosta, è tutto gratuito, quindi non lo facciamo per soldi, ma lo facciamo in maniera gratuita per sola passione. Allora ragazzi, niente, il grande spettacolo non si fermerà mai, il sacro codice donare 000, la morte vi renderà liberi. Buonanotte a tutti e vi auguro una buona serata. Ci vediamo direttamente domani con gli Waco Yes 21-22. Buonasera, au revoir.